আজকে তোমাদেরকে ঠিক এই ধরনের ফটো এডিটিং কি করে করতে হয় তোমাদেরকে শেখাবো। এই হেয়ার স্টাইলটা থাকবে, কোনো অসুবিধা নাই। তো কি করে এই হেয়ার স্টাইলটা তোমরা করবে তোমাদেরকে শেখাবো। কি করে হেয়ার স্টাইলটা তোমরা এডিটিং করবে তোমাদেরকে আজকে এই ভিডিওতে শেখাবো, ঠিক আছে। ফুল এইচডি হেয়ার স্টাইলটা, পুরো এইচডি ওপি লেভেলের। তো এটা কোন অ্যাপ থেকে হয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে টুলউইস অ্যাপ দিয়ে এটা এডিটিং করা হয়েছে। এই ধরনের হেয়ার স্টাইলটা টুলউইস দিয়ে এডিটিং করা হয়েছে। অটোডেস্ক স্কেচবুক আর টুলউইস দুটো অ্যাপের মাধ্যমে তোমরা হেয়ার স্টাইল করতে পারো। এই ধরনের হেয়ার স্টাইল তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, দেখলে সব বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। আর স্কিপ করো না, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবধি দেখো, ঠিক আছে। দেখলেই বুঝতে পারবে। চলো ভিডিওটা কাজ দেখে আমরা এগিয়ে যাই। প্রথমে পিক্সআর্ট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবে।
এবার তোমরা স্কেচ বুক অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবে। এরপর তোমরা স্ন্যাপসিট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবে। এরপর টুল উইচ অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবে। আমার অলরেডি ইনস্টল আছে। এরপর লাইট রুম অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবে।